خوش آمدین بینندگان عزیز در برنامه وانا در خانه. امروز یک میمان بسیار جالب داریم. چری مقبولشان رو میبینین، دوست نهایت گرامیم مجدد جان جمالزاده. خوش آمدید در برنامه ما. وانا جان تشکر. سلام برسه به خودت و به بینندگان عزیز که نمیاله تشریف دارن و ما رو میبینن. بسیار خوش شدم که بالاخره دعوتم کردید برنامه وانا در خانه. So I'm a huge fan. Oh, thank you Mozhdah John. I'm a huge fan of your music, اخلاقت، کاراکترت, and of course he's my good friend. So باید تعریفش کنم. I know we can't be too biased. Mozhdah John, tell me about your quarantine days. کجا زندگی میکنی؟ برای بینندگان ما که نمیفهمن با کانادا هستی مگر با تورنتو نیستی؟ با کدام قسمت؟ نه. Thank you for bringing that up. بس خاطر همگی فکر میکنن یا تعداد زیاد افغانای ما فکر میکنن کانادا گفتی راستن میرن طرف تورنتو. And I'm like, I'm not in Toronto. Actually من قدر دور هستم از تورنتو که با خودت نزدیکتر هستم که خودت در کالیفرنیا لس آنجلس هستی. 2 ساعت. Yeah. So عین تایم زون خودت هستم و در وست کوست کانادا که نزدیک کالیفرنیا و لاس وگاس می باشه. So yeah, 2 ساعت از خودت دور هستم در طیاره، اما 5 ساعت از تورنتو دور هستم در طیاره. And I think go like I am not in Toronto. و بیخی در اون طرف کانادا هستم like west coast. همه افغانا با تورنتو هستن. فکر میکنن که خودت هم با تورنتو هستی. کاش که میبینم because فکر میکنم که زیاد علاقه‌مندای مجستن، بسیار زیاد افغانای عزیز تورنتو من حمایت میکنن همیشه کردن از روز اول و تعداد افغانا در وانکوور بسیار کم است. So I wish I was in Toronto. و اول وقتی که آمدیم کانادا اول در آشوا آنتاریو بودیم، در نزدیک تورنتو بودیم. باز چون امی فضا و چیزا برای پدرجانم یک کم مشکل، امی سردی اوجا بسیار سرد است. دیگه مشکل شد برای پدرجانم از خاطر he has some health issues like asthma. باز دکتر گفت بهتر است که برید وست کوست. هیچی که آمدیم دیگه راحت شد. بسیار خوب. How is COVID-19? Was it COVID-19 و وانکوور چطور است وضعیتش؟ مردم زیاد گرفته یا کم گرفته؟ بسیار کم گرفته و تقریبا چندین روز است که دیگه 0 کیسز پیدا شده، یعنی هیچ دیگه کیس کرونا ویروس نمیاد نیست. در BC بسیار زیاد خوب پیش بردن و من نمیفهمم که تاثیرش چیست که خانم‌ها پیش میبرن این کارا رو. مثلا در نیوزیلند دیدیم که اوجا هم 0 شده بعد از 17 روز هیچ کیس نیست و می 17 روزه هیچ کیس نبود. بالاخره گفتن که اوکی we can open همه چیز رو پس واس کردن، بسته مملکت پس واس کردن. اما در بریتیش کلمبیا همچنان یک خانم بسیار عزیز است، دکتر است، هر روز میاد در تلویزیون ما رو میگه چی کنیم and she's just so cute. اینقدر با آرامی میگه، با خوبی میگه، هم میگه گپش گوش کردن و اینو باعث شد که امروز دیگه هیچ کیس نیست در بریتیش کلمبیا. همگی ما خانه بودیم، تقریبا 2 ماه ما در خانه بودیم. امروی مادر جان و پدر جان قرنطین کردیم، امروی پیشگرکایم هیچ بیرون نرفتیم. دولی میرم اما بیرون نمیگردم و امروی دوستا دیر شده همگی رو ندیدیم دیگه. آدم باید بسیار کوشش کنه هر چی که آدم متوجه باشه اما قدر زودتر میتونه که پس زندگی خود پس دولت زندگی عادی داخل شود. So فکر میکنم که بسیار مهم است همی که میگن یک مدت خانه باشین برای مردم بسیار مهم است که اینو میره گپ گوش کنن. خب مجدد جان، حالا ببینید در هر کنج دنیا یک جنجال است، یک جنجال است بسیار زیاد و یک وقت بسیار خراب است برای همه دنیا. نظریات چیست درباره این همه خرابی ها که الان قرار دارد؟ وانا جان خودت خب باعث دوست نزدیک میفهمی که من مفکوریم چی قسم است، همیشه مثبت میبینم در هر حالت کوشش میکنم که یک راه حل یا یک راه مثبت یا یک hopeful future ببینم برای از امو سیچویشن که یعنی بیاله قرار داره و مثل که خودت گفتی بسیار جگرخونی است. نه تنها کرونا ویروس که بیخی بسته دنیا را تکان داد، بعد از او اینمی حادثه که شد در امریکا، حادثه که شد در ایران بالای افغانای عزیز خود ما، جگرخونی بسیار زیاد است. چند هفته پیش از او
بالای خانما و طفلکایی که نو در دنیا آمدن سر از اینا یک ترور بسیار یک وحشتناک تروریست اتک شد. آدم ایران میمونه که چی را اول جیگرخونی از او چی نشده بوده، آدم از او خلاص نمیشه که میبینه که دیگه یک چیز دیگه صورت میگیره. از او خاطر دیگه من همیشه کوشش میکنم که یک کانسپت گرفته بودی نه؟ چریتی که پول برای فامیلایشان روان میکنن. so از طرف Women for Afghan Women که در امریکا، در نیویورک، واشنگتن دی سی و در داخل افغانستان بسیار خانم‌ها را کمک کردن. این یک چریتی بسیار شناخته شده است دیگه و بسیار زیاد کمک کردن، زیاد سالا میشه. از خاطر من همراه از اینا تیم اپ کردم، پارتنر اپ کردم که یک فاندریزینگ ورچوال کانسرت بندازیم که پول جمع شوه برای امو فامیلای از نفرایی که زیر تروریست اتک قرار گرفتن و تقریبا $10,000 جمع کردن. من هیچ به او غرض ندارم، همه پولا راسن میره به فامیلای از اونها از طریق چریتی. بسیار خوب مژده جان، بسیار خوب. مژده جان، نظرت چیست درباره مظاهرات که به امریکا و سراسر دنیا قرار دارد؟ چون خب همگی درباره قصه جورج فلوید خبر دارن. نظرت چیست درباره مظاهرات که قرار داره؟ خب مثل که گفتین همگی خبر داره، چون بسته دنیا خیست. گپ که شد بسته دنیا خیست. وانا جان میفهمیم من سالهاست که برای مردم سیاه‌پوست جگرخون هستم و آدم باید درس بخونه، باید ببینه که یا چی حالتایی داشتن به می 400 سال اینا چقدر امی سفیدا و امی مردم سر از اینا ظلم کرده، از سرخپوستا همچنان از زیاد جایای دنیا. اینمی قسم جگرخونی بود. اما من مثل که پیشتر گفتم I'm hopeful because it's like یک چیز تغییر کرده در دنیا. اگه متوجه شده باشی especially دمی کشتن امی مردکه با یک پلیس آفیسر امریکایی، وقتی که اون مردکه رو میبینین در صحنه he's got a camera on him، کامرا سرش هست اما هیچ رای نمیزنه، اما تو دل جمع پای خود سر گردن از این مانده که یعنی فهمیده دیگه که سر از او هیچ کدام کار نمیشه، هیچ کدام there's gonna be no punishment for what he did. But ام دفعه فرق کرد از خاطر مردم ام دفعه خیست، بالاخره خیستن بعد از اینقدر وقت. and I see hope because فکر میکنم که امی چیزایی که در دست جوانات دیگه قسم هستن. It's kind of like میگن don't F with the new generations because yeah, for sure. ما دیگه رقم میبینیم دنیا را. ای که they got away with هر چیزی که حالتای آمده سر سیاه‌پوستا یا سر هر کسی تا حال مردم اینقدر جدی نگرفتن یا چوب بودن یا ترسیدن. بالاخره اینمی جنریشن های ماست، اینمی جوان هستن که میخیزن و تغییرات دمند میکنن. وقتی که من دیدم که بسته امریکا خیست و باز از امریکا دیدم که بسته دنیا خیست و یگان تو دوستای افغان میگن که از خاطر یک مرد سیاه‌پوست کشته شد ببینین که بسته دنیا خیست. یک مرد افغان یک مرد سیاه‌پوست نیست. خودت که در امریکا زندگی میکنی وانا جان میفهمی، درک میکنی که این 400 سال اپریشن از طرف سیاه‌پوستاست که چقدر اینا زجر کشیدن، چقدر سر از اینا ظلم شده که بالاخره دیگه گفتن we've had enough. اما وقتی میبینیم که جوانا یک قسم پیش میبرن امی سیچویشن نماندن که پلیس چی شود آدم خوش میشنه. Yes, I'm so happy که second degree murder charge گرفت و او سه پلیس دیگه که همراهش بود اونا هم چارج شدن. این مجبور ساختن اگر نه دولت و امی پلیس فورس اینا رو تصمیم نداشت که بندی کنن و امکان داشت که یک سسپنشن بده. اما چون همگی خیست و اینمی قدرت مردم نشان میده که در یک دموکراسی مردم زور است و جوانا مخصوصا زور است. So it makes me happy که بالاخره مردم. Right, absolutely. مژده یک چیز برات بگویم اینطور است که قبلا اینترنت نبود. خب اقتصادم با سوشال میدیا نبود. The problem is خبر نداشتن. They would hide everything we're seeing in the media, but people are capturing these moments on iPhones. Yeah. They want to hide it from us, but we're seeing it. We're seeing it. اگه همه از دیگه بار از ما خود میکنن. اینمی جورج فلوید، اینمی ثبت شده بود به تلفن.
A few weeks ago, Ahmad Bowery, another young black man, was killed. And he was killed by 3 white supremacists. Oh, right, yeah. خبر شدم از وام. اونم از ما میخواستن پت کنن مگر یک کسی او رو به سلفون ثبت کرده بود. Yes. And we have to remember, مردم سیاه به سال 1956 بود که کمک آزادی پیدا کردن. I think 1956, yeah. So that wasn't so long ago. That's true. That's true. Yeah, it wasn't so long ago. You made a really good point there. Yeah. باعث یک خانم افغان و باعث یک افغان وقتی که قصه جورج فلوید شنیدی چی احساس کردی؟ What were your feelings as an Afghan of color? You know, we're of color as well. Yes, we're a minority here. We're definitely considered people of color, and we're a minority, and we face the same things. We face, like, I cannot compare our situation to what black people go through. I would never do that. I would never disrespect them by comparing myself or my situation to them. If like اگه ما یک کمک سر ما فشار میآید یا racism و چیزا ما experience میکنیم تجربه میکنیم هیچ مساوی نیست یا نزدیک چی نمیرسه که سیاه‌پوستا سیاه‌پوستا زجر میکشن. But at the same time ما مثلا یک دفعه یا 2 دفعه که یک حادثه افتاده که مرا یک نفر کدام چیزی گفته از خاطر جلدم یا از خاطر از کجا هستم یا از خاطری که مسلمان هستم یا افغان هستم و مرا تروریست گفته و یا گفته که سیاگک یا مثلا پکی یک چیزی که میگن سر آدم اینقدر تاثیر میکنه که من از 20 سال پیش که کسی بر من یک چیزی گفته بود حالا یادم هست. حالا فکر کنین که برای سیاه‌پوستا هر روز یه حادثه سرشان میاد و هر روز چه قسم یک فشار psychological effect، یعنی فکر کنین که چی یک psychological effect می داشته باشن سر یک انسان که هر روز بالای جلدش و قوارش و همه چیزش مردم ریشخند میکنن و یا پلیسا پشتشان گرفتن که اینمی سیاه‌پوست است مطمئن هستم که چیزی رو دوزی میکنن. So it's really hard وقتی آدم باید یک کمک احساس داشته باشه طرف از اینا. So being a minority myself, I'm very very active towards the Black Lives Matter. Like بر سالها بودیم و آل زیادتر هستم just because everyone else is joining in, and I'm so happy. So it's a good thing. Wonderful. I'm happy. John, we're so lucky to have you. Oh, thank you, Wana. John, and you're the same though. You know you're the same. We try to use our platform for positivity. We do. Exactly. And I'm sure if we که بسیار مشکل است یکان دفعه آدم بیاید openly gap بزنه درباره یک موضوع چون if I speak how I really feel افغانای ما خود به عمل تیار هستن. So sometimes it's just یک تعدادشان ها. جان قن خودت از حقوق زن دفاع میکنی، این رو همه کی میکنه سالها خودت با این چیزا انوالو هستی اشتراک میکنی. مژده جان چطور علاقه گرفتی به women's rights? Was there a certain story that touched you in the past? How did you get involved in all of this? That's actually a really excellent question, and فکر میکنم هیچ کس من این سوال نکرد, like specifically asking me this question. Like مردم میفهمن و راجع به اون کارا پرسان میکنن اما تا حالا کسی پرسان نکرده که like what made you that way or what made you so passionate about women's rights. And جوابش بسیار, that was a very good question by the way, but جوابش هم بسیار جالب است because پدر جانم. So my dad, my mother is one of the strongest women I've ever seen. اقدری قوت داره باعث یک خانم افغان که در افغانستان کلان شده. I'm like چطور که تو اقدر confident هستی، اقدر سر خود حاکم هستی و اقدر strong هستی، همو مفکوریت هم حرکاتت همه چیز سر گپ مردم رای نمیزنه، سر زندگی خودم میکنه، زندگی آرام میخواه برای اولادای خود، برای شوی خود، برای فامیل خود زندگی میکنه. So I'm like چی باعث شد؟ و وقتی که چرت زدم گفتم هیچ خانم امکان نداره که اینقدر قوت داشته باشه اگر شوهرش یک کسی نباشه که
بانه یا چی کنه دیسه حتی کمکش کنه که زیادتر یک انسان قوی شود. سو در آخر دیدم که باز هم سر امی بود که پدر جانم یک فمینیست است. He's actually a feminist, and he's been a feminist my entire life since I can remember. And not only a feminist, but حقوق خانم‌ها رو میخواه، برای حقوق زن استاد است سالها که من یادم است، و همچنان حقوق انسانی like just حقوق بشر در مجموع. So وقتی که من میبینم پدر جانم این قسم است دیگه من obviously I'm going to be like super passionate about women's rights as well because he's my hero, you know. مثل پدر جان خودت واره like we have those things in common where both of our fathers are very strong, very open-minded, very very forward-looking people, very intelligent, right? So we're both very lucky in that case. ما پدر جان خودت در قدر برش احترام دارم، مثل گفتم مثل پدر دوم واره، مثل کاکای عزیزم است دیگه. So I love him, but we all love you. همه فامیل I know, I love you guys too. And it's really cool because we both have that in common, you and I. And so, you know, what people think doesn't matter to us. No. And we live for ourselves and we live for what makes us happy. But at the same time, what makes me happy is to defend other women who might be in a worse situation or in a bad situation. مژده جان، خودت چی امکانات داری که از حقوق زن دفاع می‌کنی؟ امکانات ما اینمی پلتفرم ما است دیگه. من بسیار خود خوشبخت احساس میکنم که اینقدر حمایت میشم از طرف مردم عزیزم، از طرف هموطنایم. اینقدر که حمایت میشم و میخوایم که برای مثبت از این استفاده کنم و برای خوبی و بتونم که پس از استفاده از این پلتفرم خدمت کنم برای خانمای افغانستان، برای طفلای افغانستان و برای مردم در مجموع. سو اینمی چانسه که برای من دادن. ما هیچ وقت نگفتیم که بهترین هنرمند هستم. آوازخوانی قدر زیاد علاقه‌ام نداشتم به زور این کار پیش بردم because اینمی باعث شد که من یک پلتفرم بده که من بتونم خدمت کنم برای هموطنایم. اما ای که هموطنا درک کردن کار ما و فهمیدن و حمایت کردن، سالها اینا پشت من ایستاد هستن و حمایت کردن، بدون از اینا هیچ کار ما امکان نداشت. خب مژده جان، همگی درباره اینمی حادثه که بر ایران افتاده مقابل افغانای ما فکر میکنم همه افغان خبر دارن. حالا از طریق سوشال میدیا this is such a big issue. همگی آمدن دربارهش صحبت کرده. somehow some way حتی یگان تو که مثلا نمیتونن بیاین صحبت کنن you can educate yourself and spread awareness that way, you know. Exactly. Yes. What do you think of the situation that has occurred in Iran? Of course, racism against Afghans, that's something that we all know. You know, it's been going on for years and years and years. I believe it's been going on outside of the country as well as inside of the country. Yes, absolutely. Yes. What are your thoughts on the situation? Well, ما خو دلم بسیار درد کرده و همدردی میکنم امرای هموطنان. میبینم که همگی دلشان بسیار درد کرده and it hurts وقتی که آدم میبینه افغان خدا آدم دستی یک کس مفته که خدا نخواسته در میگیره که حال دیدیم به چشم خود و غرق میکنن در دریا و یک کارهای دیگه حادثات دیگه شده بالای افغانای ما. آدم خود بسیار جگرخون میشه دیالت. اما بالاخره بسیار باز هم خوش شدم که مردم خیسته، مردم صدای خود کشیده. اما یک چیزی که این میال مشکلات عمده دنیا است واسه و وقتی که آدم میبینه که ریسیزم در هر جای دنیا قرار داره like it's everywhere and من نمیخوایم که از احساسات یک کسی را specifically مثلا بسته و نمو نفوس یا تعداد از امو مملکت ما دو بزنم از خاطر چند نفره که این کارهای خشند و وشس بالای مردم ما کرده. سو همیشه میگم که پشت دولت برن و من نمیخوایم زیاد طولانی بسازم. زیاد دوستا فکر کردن که من طرفداری
دولت ایران میکنم یا طرفداری ایرانی‌ها رو میکنم. ما میخوایم که مردم کم درک کنن که اصل موضوع چی است، که ما باید پشت دولت خود بریم که در افغانستان کوشش کنیم که صلح بیاید. اگر ما خودت میبخشی گپ قطع کردم یا اگر ما خودت مثلا بریم دبی، روسیه، اگر خودت از دستی از امریکا هستم نه، if God forbid something happens to me in those countries, you better believe the US is going to come after you because I'm a US citizen. Absolutely, exactly. So these people's bloods, it's on their hands. It's you believe it's the Afghan government's responsibility to make sure that their families get justice. Yes. And to fight the Iranian government themselves که اینمی آدسته دیگه نشه. You know, so وقتی که اون مردم غرق شد در دریا، دولت ما چی کرد؟ مقابل دولت ایران چی کرد؟ امکان داره که دولت ایران یک کم پول برشان بده و چپ خود میگیرن. This is اینمی وقتی که من میگم که معامله‌گری زیاد است، corruption بسیار زیاد شده در دولت افغانستان. This is what I mean. They have to fight for their people. Why are they not fighting for their people? But at the same time, وقتی که من جوانا رو میبینم، وقتی که مردم ما رو میبینم که میخیزن و گپ میزنن و پروتست میکنن و مظاهرات چیزا، خوش میشم because yes, we can do something. So, you know, اگه دولت نمیکنه، which it's just really sad. It's sad که دولت ما یک کلیپ اشرف غنی رو دیدم که گفت I have no sympathy. You know, I don't want to take it out of context, but there is a clip where he says like, if you flee the country under false pretenses, then I'm just paraphrasing, but he said, you know, I have no sympathy. More than yes, they're not going to party and have a good time. Exactly. Yeah, they're مجبور شدن که فرار کنن از خاطر هیچ نتونست همین دولت افغانستان دمی 20 سال نتونست صلح بیاره و آرامی بیاره در افغانستان، در مملکت ما، و همگی از اینا جوانا چی میکنن؟ مجبور میشن فرار کنن و از تعداد زیاد اگر شما ببینین نمبری که چی میکنن از بردر تیر میشن هر روز، اگر ببینین که چقدر تعداد بسیار زیاد است که هر روز یا پاکستان فرار میکنن یا ایران. انال از بین از اینا، چون ما خود در دست یک مملکت دیگه و در دست یک دولت دیگه سر ما رای نمیزنه، ما که خود مندازیم در دست از اونا، ما دیگه یک چی اکسپکتیشن داشته باشیم از اون گروپ؟ امکان داره یکی دیوانه برای مثل ازی هر کسی که بود که سرشان فایر کرد و اینمی حالت قرار گرفت. So we never know. وقتی ما از مملکت خود مبرایم، we don't know whose hands we're going to fall, or we don't know که چی میشه سر ما. But at the same time, مثل که خودت گفتی، باعث یک امریکایی اگر خدا نخواسته کدام چیزی شود یک جای دیگه دنیا، امریکا دستی که در میایه با they come to your rescue right away. و اگر من باعث یک کانادایی with a Canadian passport هر جایی که مشکلات داشته باشم، they'll come to my rescue right away. So افغانستان وقتی که خود رئیس جمهورش میگه I have no sympathy, then I have no words for him. I don't know دیگه چی بگم. وقتی که مملکتت کشته استاد نیست، افغان خودت کشته میشه and you have no sympathy, that's disgusting. That is, and the fact that he doesn't stand up for none of them. I didn't see anybody stand up for these people except سفیر افغانستان در ایران که رفت دیدن از این آقا در شفاخانه. But still, like, where's the justice? What are they doing? Who did that and where are they? Yeah, so it's really upsetting for me. But ایکه مردم نفهمیدن منظور ما و افغانای خودم میگن که تو طرفداری ایران میکنی، طرفداری مردم. They didn't understand that I said stop the hate, stop the racism. Don't go after a whole entire nation of people just because of like one incident. Go after their governments. Demand change. Demand your own government to fight for your rights, you know? So manzura maibut, and people took it out of context, yo as nafamis, yo as hatches gas, or ignorance, like pure ignorance. Why yagon nafara ke ami platform daren megam burin dar bitin chizay, you know, I'm yo khak ta sar iraniya khoda nakhwasta, like why would we do that to the entire population of a country because of certain incidents that take place? So manzura mein miske what hate never solved hate. Like you can't resolve anything by, you know,
by having like chaos, basically being surrounded by hate and having hate in your heart. It doesn't work that way. And I just want people to be like, to understand, to stop being so angry and just look at the, you know, look at it in a proper way and not like احساسات خود کار نگیرن عقل خود کار بگیرن. Yeah, exactly. Because احساسات آدم پیشرفت نمیکنه. No. Yeah, it's you gotta, you know, not be so emotional, especially when you're trying to solve an issue. Yes. My whole thing was, the only thing that I was a little disappointed in, okay, and I definitely want to know your thoughts on this. ما افغانا اقا support کردیم موسیقی ایرانه. We've gone to their concerts, we've listened to their music. I'm a little disappointed that I did not see one Iranian Persian singer stand up and talk about this, even post. Yeah, it's really upsetting. It's really upsetting because like the مثل که خودت گفتی کنسرت های ایرانیا، ما وقتی که میرفتیم در کنسرت ایرانیا نیمه نفرایی که در کنسرت بودن افغان بودن. And they support them so much, and they're always at their concerts, and they're listening to the music, and they like, you know, they enjoy certain aspects of their culture. So it's really upsetting to see that, you know, none of them really paid attention to what was happening to their neighbors. Like, was ham همسایه هستیم، was همگی ما مسلمان هستیم، like همگی ما باید مثل بیادر و خوار واره. Like, you know, we have to have that احساسات باید داشته باشیم. همگی ما همزبان هستیم، مگر آله کم معلوم شد که no, at the end of the day اونا فکر نمیکنن. This is just my point of view. You made a really good point, though. You're right. I haven't seen anybody. But okay, as هنرمندان ندیدیم، اما دیدیم که مردمش خیستن و گپ زدن. It's really weak of the singers, but I think like I'm disappointed in the singers, but مردمش خیستن و زیاد ویدیو دیدیم که همدردی کردن امروی ما. And it apologize کردن از طرف دولت خود. Thank you to those that have. Thank you to those that have. And I just hope that everybody can stand with us through this movement. چون که ما پلیسیا استاد شدیم. وقت اینمی آلیسی مکسیکویا immigration شده بود. We stood by the Mexicans. So we've stood by so many people. Now we need you guys to stand with us. Yes, good point. Yeah, absolutely good point. Don't leave us alone, right? Like, be with us during this time. But you know what, Wana John, I want to point out something really important. A lot of Afghans are saying, a lot of Afghans are using the hashtag Afghan Lives Matter and All Lives Matter. But I do have an issue with this because I think like you can do hashtag Stop Killing Afghans because like it could be our own thing for Afghans. But you can't take away the one thing that blacks have. You know what I mean? Like, that's theirs. Let them have it. They deserve it. When you say Black Lives Matter, it's very important for us to understand that that is specifically, it doesn't mean that like a lot of people don't understand what it means, that hashtag. It means that it means blacks. Huh? You're so right. I wrote a post about this on my Instagram no way yesterday. Yes. See, we think alike. Yes, thank you for talking about this. It's so important. I'm like, when you say all lives matter, you're basically going against Black Lives Matter. You're being racist against black people when you say all lives matter. And my brother actually brought this to my attention because he's like, right now we have to stand for the hashtag Black Lives Matter no matter what, because the thing is that to a lot of people, Black lives have not mattered like other lives in the world. You know, انسانا همگیش یک چی داشتن، یک عقل و حقوق خود داشتن، اما سیاپوستای بیچاره حتی like basic human rights ندارن اینا میاله در امریکا. So منظور Black Lives Matter is که Black lives also matter like other lives in the world. So you can't say all lives matter without sounding or meaning to be racist. At the same time, when you say, like I said, like, you know, saying hashtag stop killing Afghans is very appropriate for what's happening to Afghans inside Afghanistan and outside. و همچنان میخوایم باز هم برای دوستا بگویم که اما قدری که اینا مظاهرات و چیزا رو مندازن بالای دولت ایران باید سر دولت خود فشار بیاریم at the same time because اینا میاله
روز صدها نفر کشته میشه، هر روز یک حادثه میشه در افغانستان with the terrorist attacks and all that stuff. So it's very important که ما فشار بیاریم سر مردم، سر دولت خود. اما که امریکا مردمش خیست بالای دولت و مجبور ساختین، یعنی ترامپ مجبور ساختن کارایی کنه که نمیخواد کنه. He had no choice, نه؟ So we can also do the same thing. We can actually make our government care about Afghanistan and Afghan people. So Inami Barma, it's like I had to say that, so thank you for letting me. No, I'm so happy we had this discussion because I had so much on my chest and you said a lot of it as well. Thanks. John, خب میخوایم که یگان سوالتون تیز از کنم چون همگی 2 هفته پیش 1 هفته پیش آمدی لایو با فیسبوک کنده نسرین جان. هلو خانم نسرین جان. آمدی لایو با فیسبوک که خانم نسرین جان و درباره موضوع تروس صحبت کردی چون یکی از هنرمندا پیشنهاد تروس کرده بود. با خودت آمدی درباره از این صحبت کردی که تو ایره اصلا قبول نداری. Can you talk a little bit about the video? Were you angry? Were you mad? چون اولین بار مجده جان ما صحبت کردیم بالا از این درباره از این چون مردم سالهاست که ویدیو میسازن و خودت پر میکنن یا میخواین پر کنن که تو بیایی و یک دو بزنی یا یک چیز منفی بگویی و هیچ وقت نگفتی. من هیچ وقت ندیدم که تو بیایی خودت صحبت کنی. So talk about the video a little bit. How did you feel? What did you think about the whole truth situation? The thing is that I stayed quiet for 10 years. I was just like, all right, well, you do what you're doing. It's okay. بعد از 10 سال دیگه آدم بیخی fed up میشه. The thing about truth was ساختگی بود. I wish it was real. اگه اصلی می بود باور کنین که I would accept it, no problem. یا کسی که خودت بلاک کرده باشه and they want to have nothing to do with you. همه چیزی که اینا میکنن برای عزیز که برای مردم نشان بدن. یک چهره رو برای مردم نشان میدن، دیگه چهره رو برای ما نشان میدن. راجع به ما و هنرمندای دیگه اینا اقدر برای ما ضرر رساندن و چی میگن تخریب کاری کردن دیگه. So it's not یکی خب میگه او آواز خوب نداری. I don't care. اگه کسی بگه آواز خوب ما اینجا نشیشتیم که مردم ما امپرس کنم که صدایم. همگی میفهمه that's not it. But چی صحبت ما راجع به مشکلات من نیست. همراه کسی. صحبت ما اینمی بود که بالاخره من خواستم که از تمام تعداد هنرمندای طبقه اوناس دفاع کنم. چون I am a women's rights activist. مثل که گفتم پدر جانم فمینیست است. ما دمی شرایط کلان شدیم. I am a women's rights activist and a feminist. So ما همیشه میخوایم که طرفداری خانم‌ها رو کنم and دایی است راستی زیادشان تخریب شدن. I mean there was a lot of things that happened to them, you know, behind the scenes or on screen, the defamation, the کوشش کردن که اینا رو بدنام کنند از هر in every you know different ways and it hurts me to see that. ما خدای نمیذارم because هنر جالب ترین چیز میفهمم چیز فکر میکنن که ما در پشت صحنه مثلا میایم برای تو یک چیز میگم میایم برای از یک چیز میگم و من شما رو مجبور میسازم که این کارا کنید. این خود مدام میگه که شما مقابل هنرمندای دیگه چقدر کارا کردین. So please get over that. You guys are making excuses for yourself. ما انسانای خراب هستیم و ما میخوایم گپ جور کنیم. حالا چرا؟ ما میخوایم آرام زندگی کنیم. I just want to live in peace. I will never do this. حتی دوستان people that I'm not friends with مجده جان خودت ایره میفهمی که وقتی که من یک کس دوست باشم whether it's current or previous من هیچ وقت نمیایم درباره زندگی شخصی از اون نفر گپ نمیزنم. I let karma take its course. Well, the thing is that وانا جان ما باید بینندای عزیزه بگویم که چیزای معلوماتی که تو خودت داری بالا یگان هنرمندا you could destroy them in 2 seconds. فقط بگویی، فقط نشان بدی کل سندایی که داری. ما خودم میفهمم که داری اما برای من نگفتی و من میفهمم که
you can ruin somebody's career overnight. But But I you would never do اما that. بسیار دل پاک داری و حتی من که دوست صمیمیت هستم we talk all the time, you're just you never tell me anything و من بسیار زیاد احترام دارم به می کارت. Like the fact that I know که من برای چیزی من like I can tell you something یک چیز زندگی ما بگویم بسیار شخصی است and it's my own secret و من میفهمم که هیچ وقت اگر دوست بودیم در آینده یا خدا نخواسته بین ما کدام چیز شود من میفهمم که you will never do anything to hurt me or damage my reputation. و مثلا من از هیچ کس نمیترسم. I'm not scared of anyone. Trust me. I know you're not, Yeah. but you have a good heart and you don't want to do that to somebody. So منظور من است که وقتی که کس دیگه امی تخریب کاری رو کرده میره and they have no heart and they don't care about other people's peace or welfare, then آدم باید بالاخره گپ بزنه. I really وانا جان میفهمی که I don't want to talk about anything. I have a very zen life. I have a very happy, peaceful, knock on wood, it's like a very beautiful life. I have a very, very happy life. ما هیچ وقت حتی که فامیلم که دوستایم که کس دور پیشم 6 سال شده که تا حال صدای ما بلند نکردیم که شون کدام جنگ نکردیم argument حتی نداشتم, like not even a small argument, because I chose to live that way. I choose to live in peace. وقتی که یک کس میایه پیس مرا آرامی مرا میگیره از پیشم و میبینم که اعصاب ما خراب میکنه دیگه, like I get pissed off. Yeah, of course, you're human. Yeah, you are. This is the thing. So, ما و خودت همچنان we differentiate our career from our real life. So, yes. Thanks for pointing that out. Yeah, we come, we talk. You guys go behind fake accounts. Throughout my entire career, this has happened to both of us. Yeah. فکر نکنین که این کارایتان it affects us in our daily life. No, because it doesn't. When we entered this industry, we knew why we were here. We knew what was coming. So yes, this is not anything that happens or occurs within our career. It's not like we can't sleep at night. Or we cry about it or something like that. No, we absolutely don't even think about it. But do you know why I talked? Sometimes. No, I'm so glad you pointed that out, that career Chinese, like it's not our life. This is something like we come and do it. Mama said I got the post make them, and then madam go, you got a lot of people hating or cursing at you or whatever in the comments, and I'm like, what, where? Like بخبر هستم از همه دنیا بخبر هستم. Like I do my thing and then اعلام میکنم. But دلیلی که دفعه اومدم مجبور شدم که گپ بزنم and I really didn't want to و سرش رایم نمیزدم. But the thing is that اینا ساختکاری که کردن ما را مجبور ساختن که ما یا امیر آشتی را قبول کنیم یا گپ بزنیم دیگه. Like why would you do that وقتی خودت میفهمی که نمیخوای همراه ما کدام چیز داشته باشی؟ Why would you put me in that kind of position که من بیایم راجع به می موضوع گپ بزنم؟ من نمیخوام فکر کنم سرش. Like, okay, همگی ما دوست هستیم، همگی ما صمیمی هستیم، با هم like جور میاییم، احترام داریم برای یکی دیگه. اگه یکی دو نفر خواست که همراه ما نباشه و همراه ما یا جنگی باشه یا تخریب کاری کنه، هر چی کنه، برو کارت کو. I don't even care. امورم که میکنم برای نمیزنم. But then وقتی که میایه بر مردم میگه که اوه سعی کن من میخوایم امروزشان دوست شوم و اینا قبول ندارن, then I have to come and say خانم that's not true. That's not true, and just be real for once. At least don't put us in that kind of situation. ما مجبور شویم که بیایم بگویم بر مردم که hey guys, this is all fake. It's all just for show. It's all for you. So it is what it is, but I didn't want to do that, and I hope I never have to do it again. The chancel aram budan, and I was so happy. I'm like, just go back to your. It's finished. Oh yeah, I'm done. Like, but it just takes like 2 seconds. Like, oh madam, gafma gofta match ki dilam bud dilma khalik, and I just like move on, and I don't want to ever think about it again. I want to go back to my Zen life. I go back in my parents' like backyard. I suntan. I read my book. Like. I just want to have it. Huh? As
زندگی لذت میبری. You enjoy your Yes. life. از هر دقیقه زندگی لذت میبرم. But when they do this, then I'm like, okay, گپ ما میزنم, then past میرم و از زندگی لذت میبرم. So it's just like. Mozhdah John, I heard some great news. یک خبر بسیار خوب شنیدم. Oh? درباره یک collaboration، همکاری خودت و one of my favorite artists میتونم شما. Yes, one of my favorite artists. Oh my gosh, I'm so excited. I'm so excited. Well, I don't know if you've heard the song because I know you guys are, you're very close friends. Yeah, but I haven't heard it. No, I haven't. I haven't heard it. بسیار آهنگ مقبول است و شما میفهمین و دوستان میفهمن که سیدی جان شما وقتی که یک خواندن میکشه فوق العاده است. همیشه it's like top notch, the best song. اما ای که هنرمندان همه گیر جمع کردن like all of us are in the song, and so I'm just so grateful to be a part of this song. I'm so grateful to be among these incredible artists, like just بهترین هنرمندان هستن و ای که مرام جای کردن یا جای دادن به خواندن. I'm so grateful and so happy, and it's just like the kindest thing. And دیگه باز هم نشان میده هم بستگی ماره. It just shows that love, like we just have so much love among each other, and you know that because you see it all. Yeah. So I can say that to you and you can confirm it. Yeah, I mean, obviously out of everyone, like you're my best friend, and I tell you everything and I call you every day, but like the fact that we all love each other so much. There's so much positivity and we support each other. Yes. Everything, and I feel like that's so important for us females. So important. It is important. I really hope that hopefully all of this drama will be over soon. And we can I think it is. We can collaborate more. زیادتر همکاری میتونیم کنیم. حالا فوکس همگی سر آهنگ باشه. حالا میبینم با وقت کووید 19 هنرمندا باید بیشتر سر آهنگ کار کنن. Yes. Or their work, whatever they're doing, but I don't see anything. So I feel like this is a time we should. I mean, I am a TV host. I'm at home and I am producing shows and you're doing Wana the Khana. Like it's amazing. People love it, and you're so active. Thank you. And so productive. I feel like everybody should be using this time for positivity. Truly. Yes. To be productive, like use your time wisely. Use your time productively. Do good things for yourself. Do good things for others. Like my album, I'm working on my album right now. So khandanara nushta kada mero. Like English, I can't write Farsi, I wish. And I'm doing like I'm writing a book. So my biography was written by Roberta Staley, but now I've been offered my own book deal where I'm writing a book. It's not about my life. But yeah, so just be positive, do good things, work hard and enjoy. Like work hard and play hard. That's what I do. I work and then I go and relax and enjoy myself. So do you have a message for those that are going through a lot right now? As you know, in the world, we're in a crisis. Wherever you are, I don't even know what to say. It's just what's some positive advice you can give to those people? Just think positively. Like just the harolat casting. I know it's so hard. I know that a lot of people are going through a lot right now, but مثبت فکر کردن is like magic. I think just being positive. هر چقدر که در هر حالت و هر مشکلاتی که از مردم باید مثبت فکر کنن because ما خودم از تجربه خود و تجربه دوستای دور پیشم دیدیم که هر چقدر که آدم I have to say this in English, but like the more you fill your heart with love, the more light comes into your life. In any situation, it could be difficult, and I know that it's difficult, but hate just makes it worse. Anger makes it worse. But if you let that light in, if you let love in, I really think love is magic. It is the most powerful thing in us humans. Hate isn't. So if we could switch that hate to love, like right now, they're very angry.
And I understand, but if you just let that anger go, you will instead think of what you can do to make a situation better. Always just, always be the problem solver, always be filled with love and kindness, and just be kind to one another. Just be kind. So at a situation like this, that's all I can say, really. تشکر مجد جان، تشکر از صحبت‌های مقبولت. تشکر وانا جان. Pleasure to have you. ما خودت چقدر وقت میشه که می‌خوای برنامه تایید. I know. Yeah, but it was finally a pleasure. Yeah, such a pleasure. You too, Wana John, and thank you. I really enjoyed it. Thank you, Mozhdah. Thank you too. I love you. Salam bugam bikira. Benanda Aziz, Khadafis. Love you guys. Love it.